Okay, guys, sorry. It's Gundi and David Deco once again. Still, nga yesterday. Well, USB. Gundi and David Deco. Munsonyiwe katono. Nina USB enter demo computer, so whenever I put it in my computer, it freezes the entire machine. So it froze, so I had to put it back again. That's why Eba David Deco. Now, the good thing is that Kakati, everything is good. We are back online. Today is a very special protest. Please be part of it. It is very, very important. Gye tugenda okukola olunaku olwaleero. Protest y'olwaleero egenda kuba Museveni where it hurts the most. Era this is going to be his worst news. Eno egenda kubeera kasameeme because this is what Museveni least expected to see or to hear. That is why it is very important for everyone to take part in this Twitter protest, guys. Basically, tugenda kukuba mafuta leero. Tuli ku mafuta. Olunaku lwaleero tuli ku mafuta ge tugenda okusabula. Olwaleero, basically maybe n'enkya. The protest today is very important kubanga eyaleero nyangu. Togibanguyiriza. You only need a Twitter account. Ebyokuteeka ku Twitter already tubiyina. Kuliko abantu almost 167. Kasita buli omu akopinga. If everyone copies this message and pastes it on his Twitter, no tagingamu Standard Bank, no tagingamu ne hashtag egamba stop EACOP, East African Crude Oil Pipeline, kigenda kuba kirungi nnyo. So you don't even have, you can add in some words, no what osobola adding on words, just copy the tweet and paste it on your timeline. Nayo making sure nti ziri tags ozitaddemu, making sure nti otaddeko hashtag eya stop EACOP, making sure nti otaddeko hashtag Uganda is bleeding n'ebiganda ng'ebyo. Kakati izi nkusaba tweets ezo zitwa settings ebbiri oziggyemu ozipostinga abantu abo bazirabe. Wano tetulina page kwe tugenda, kale tulina page kwe tugenda okgenda naye ki paramount for everyone to post this message on their Twitter handles. Tugenda kusooka tuzipostinge on our Twitter handles tufune trending gundi eyo. Then afterwards tugende ku Standard Bank, afterwards tugende ne ku Total. Lwaki kiri important? The reason as to why these things are important, the update eriwo leero ku mafuta ga Uganda kamba yitiremu katono nnyo ekiriwo ku mafuta ga Uganda. As we speak today, Museveni asigazza ensi emu emuyimiriddewo mu mafuta. Abachina tebakyayagala kuteeka ssente mu infrastructures ennene. No, they don't. Total eyagala kuzimba pipeline okuva Hoima okutuuka ku Tanga Port e Tanzania. Mujjukira bulungi Suluhu yajja e Kampala ne basayininga endagaano n'oyo omusajja wa Total amanyikidde nga Puyen. Wiiki ewedde Nakyemalira n'asituka n'agenda e Tanzania okumaliriza enteekateeka. Ekiriwo Nakyemalira talina ssente zikola pipeline eno okusobola okufuna ku ssente z'amafuta zino. Kati ssente bw'aba tazirina kitegeeza n'amafuta gagenda kubeera stalled. Amafuta egaba nga tegaflowinga nga tegatambula kitegeeza talina ssente z'agenda kukozesa kusasula magye, kusasula poliisi, kusasula bino byonna ebitongole byakozesa okututigomya. Kakati pipeline banks zonna mu nsi zaagaana omuwa ssente ezisinga obungi. Banka ziri bbiri eri emu almost eyasigaddewo okuba nti ewa Museveni ssente. Banka eyo emanyikiddwa nga Standard Bank eye South Africa. Standard Bank. Era tugenda gikyalirako olunaku olwaleero. Kampani eri mu kintu kino emanyikiddwa nga Total. Era nga mumanyi Abafalansa. Abafalansa bo buli we babeera waliwo kukyankalanya. Omufalansa talina waabeera nga waliwo emirembe. France, kamabulire, obanga osoma colonialism, one of the brutal
Abafaransa n'Abangereza, they were both colonialists. But one of the most brutal colonialists be Bafaransa. To this day, ensi ze bakolonizinga bakyazitwala ng'ezaabwe, bazitwala nga French colonies. Omufaransa buli we yajjanga n'akuteekinga over, wayinanga okufuuka Omufaransa mu neeyisa, mu njogera, n'ebintu by'okola nga bya Kifaransa. Naye ate nga bakusosola olwakkalayo newe wakola ebintu bino byonna abantu bano balinga babayita ba evelue abo kyova olaba ba francophone states oba francophone countries zino muri Central African Republic omuli ezo zi Mali omuli zi Niger Ivory Coast wogendayo mu nsi ezo obukulembeze buno bonna obuliyo buli kimu baddukira France. Kitegeera buli kimu baddukira France era French troops presence ya French troops y'amaanyi nnyo mu nsi zino. Kati France egezaako kuzimba their sphere of influence nga bayingira ne mu anglophone countries nga Uganda olw'ensonga nti Museveni mumukubye amwe naddala mu nsi zino ez'Abongereza mumukubye mu America. Omungereza talina kyayinza kukola nga Omumerika tawulirizza. Kitegeera because the balance of power has shifted after the Suez Crisis in 1956. So kakati buli Omungereza kyakola mu territory zaabwe Omumerika alina okumanya. Naye ate Omufaransa ye ebibye akola nga bw'aba ayagadde. Kyemuva mulaba kakati Museveni atandise omukola ki omusembeza nti luli yamukubira essimu n'amugamba nti nedda ebya pipeline mbiina nga Macron yagamba. Kakati baganda bange waliwo message eyo Sarah Kisamazimbi gy'akutte gy'ataddewo. Nedda towandikawo ebyo byonna bigambo birimu gundi www. I don't think ebyo byonna ebya www mwebiri. But what we need is twetaaga just kambawe ka tweet ketugenda okutweetinga. Kano just mukatweetinge nga mbawa ku preamble. Mukatweetinge mukateeke ku group zammwe, mukateeke ku gundi zammwe, ku pages zammwe. Ku pages zammwe kitegera ku Twitter handle zammwe basically that's what I mean. Twitter tweets bbiri ngena bali wa tweet ensooka then mugicopinge gipestinge giteeke ku page yo naye making sure hashtag zebbiri ozitaddemu hashtag eya stop ecop hashtag eyokubiri ye hashtag eya let me get you the message here. Let me get you the message. Wait on guys. Akuba mbadde ebintu nabitegese naye computer ne freezing. Hashtag esooka ya stop ecop. Hashtag eyokubiri einaku egamba tugenda gundi eno yino muteekamu Standard Bank Tanzania South Africa then hashtag stop ecop then muyinza n'okwongerezaako hashtag Uganda is bleeding blah 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 blah. Mukitegeera kakati message yiyawo gibateereddewo eyo message gye mulaba teyeetaaga linki gikopinge nga bweri ogiteeke ku okay yiyo message eyo flip okay nga bweri bw'ogiraba just copy and paste woba oyina essimu you just copy it kanyigeeko nnyo bw'oti oginyige copy then you're pasting naye woba opestinze making sure nti hashtag ene ya Standard Bank eri reflected o making sure nti ne at Standard Bank ZE financing ogitaddemu. Let me show you just something simple then nga wemba nnyonnyola ebintu bino byonna tutandike kale. Okay kakati katugende ku Twitter yange for example kikino kitugende kyangu nnyo kino eno tweet tugibakoledde musobole okuba nti nammwe kibanguyira kitegeera si bino osobola naye okwongerezaako ebigambo byo tekigaana okay osobola okwongerezaako ebigambo byo kati mulaba eno ye Twitter yange kakati nze ka message nka copinze then katadde ku tweet yange that is my Twitter stop ecop kitegeera eyo tweet nga bweri gicoping nga bweri bang climate change emergencies close bang just copy paste then tweet ekyo kimala yiyo ewedde eyo ye protest ngomaze teeka ku Twitter handle yo. It is very very paramount to put out as many tweets as possible. Here you don't even have to craft your own tweet because these tweets are already done. Why is it very important for us to send out these tweets guys? Bana it's very important because it's so ddala baganda baffe bagenda kusengulwa
awagenda okuyita pipeline eno tebabawadde yadde n'ekikubi, tebabakompasetinze. Pipeline bagenda kugiyisa mu national park, bagenda kwonoona obutonde bw'ensi. Climate change efuuse climate change. Ebyo byonna Museveni tebimukwatako. Ebyo byonna Abafalansa tebibakwatako. Omufalansa ye mukoloni akyasinza okuba omubi. French are the worst. Era nze sijegombako gigendamu. Bagiyita the city of love, Paris. Segombako genda Paris. Because abo bagundi, Abafalansa, they are the worst. Okay, si ngaba. Naye n'abantu. Abakozi si babi. Naye abakulembeze. Wobatulira bonna. Jacques Chirac, Valéry Destiang, Charles de Gaulle, kino kyekyanyi François kino kiMacron ekiriko, waliwo ne kino ekibaddeko kiMacron kyekiri ne Museveni kati, waliwo ne kino ekiriko kino ekyasemba akalala akafaransa akasembayo akasajja. Those people are the worst. You know, when the genocide was happening in Rwanda, these people enabled the genocide. You go and see what they did in Algeria. The reason as to why Algeria very, very, very badly off is because of the French. Kati Abafaransa batandise okuyingira n'eno mu nsi zino eza anglophone, like say, okay, mu nsi zino eza colonizing Abangereza, because Abangereza bo kye baakola eyaabwe yali indirect rule, ey'Abafaransa yali direct rule. Abangereza nga tebakufuulanga Mungereza, naye Omufaransa yakufuulanga Omufaransa nga bakuyita evolue. Simanyi evolue. Ekitegeera evolue. Those were the French people abaakyusibwa nga bali ne mu French parliament, naye nga basosola okufaako obufi. Mwe mwali abo ba Leopold Senghor owe Senegal, mwe mwali Felix Houphouët-Boigny owa Ivory Coast, mwe mwali Mobutu Sese Seko, of course Belgium, France. You know, Congo was colonized by the Belgians and then the French and all this kind of stuff. Belgium was the one. Bogera France, you get the point. Meanwhile, John Bodel Bokassa or West Central African Republic, all these dictators were molded by the French. So, buli we bayise gwegendo olabe lwaki ensi z'Abafaransa zezisinga okubaamu obutabanguko obuyitirivu ennyo. Eye Mali ono Idriss Deby eyafudde. Idriss Deby musajja abadde mu Faransa nnyo almost, era nga n'amajege Abafaransa be baga training buli wabadde afuna ebizibu nga bakubira amajege France nga gajja ne gayingira ensi ne gatekinga over ne ga protecting Deby who is the dictator. So France bano bali very, very more protecting our dictators. So now this is the point. Eyo banka gye mulaba gye bayita Standard Bank South Africa ye banka yokka esigadde mu ddiiro eno ey'okuzimba pipeline ya Museveni egenda okuva Tanga egenda okuva Hoima okutuuka Tanga. Amafuta ga Uganda kimanyikiddwa nti mafu Museveni yagafukamu nti gayina wax mungi. Like metaphorically yagafukamu. That's what I mean. Nti yagafukamu negafuna wax. Negafuna wax mungi to the extent message bana just copy and paste. Temwetaaga link kati. Message wabe wagipinning awo bana abakola ku kyoto mupininge message eyaawo. Please pin that message. Baganda bange abalina access, pin that message. Pin that message abantu bagifune. Yo message gye mulaba awo bana gye mpininze. Mukopinge mugiteeke ku Twitter zammwe muteekeko @Standard Bank ngawe mukiraba awo wenchikoze. Mukiraba wenchikoze. Just copy and paste. Tebyetaagisa magezi mangi bino. Kati tweet twazibakoledde ekyokukola mukimanyi. Wano tuli mu kulwanyisa climate change, tuli mu kulwanyisa butonde bwansi, tuli mu kulwanyisa nakyemalira. Eno ye protest Museveni gy'abadde tayagala kulaba. You can copy it from here or you can write it ne tugikusindikira oba, you know, and so on and so forth. Okay, the message is pinned. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, the reason as to why this tweet is important, protest Museveni gy'abadde tayagala kulaba, gy'abadde tasuubira nti ejja. Kakati this is the kicker. Kyemutamanyi kyekino. This is the kicker. Why is it important to protest today? Kekana akaliwo baganda bange. Standard Bank ye banka yokka esigadde mu pipeline deal. Ebadde ziri banka zonna endala zakivaamu. Zagamba ati twagala. Tuganye. No, tetujja. Tuganye. Kati Standard Bank. Era nga ye banka etwala Stanbic Uganda ndowooza. Standard Bank ye South Africa. Yetwala Stanbic Uganda. Standard Bank yokka yekyalemedde mu deal. Which is interesting. Now,
ekiriwo leero Standard Bank bwe twogerera olwaleero baakamala okutuula annual general meeting AGM yaabwe baddewo leero nga boogera ku nsonga za Uganda okugiwa ssente okuzimba pipeline okufinansinga pipeline. Kakati ba activist bonna bavuddeyo ne bakuba pipeline naye ng'ekibulamu kyekya Twitter fe okusukuma omuliro ffe aba Twitter era ng'omulimu gwammwe mugumanyi ogwammwe technocrats boka bakole ebiri ebirala bakwasaganye ba gundi fe ogwaffe gwa Twitter gwe batuwadde si gwe batuwadde naye gwe gwaffe ndowooza si gwe ndowooza but gwe gwaffe Museveni gwe atayagala kulaba tayagala kumanya tayagala bannayuganda bamanye ku byamafuta kiringanga aba FDC okay siza kwogera ku bya FDC awoza nti no tusobola copying bannaye mutuyambe wano we tutuuse wanene nnyo temuleetawo excuse waba tusobola copying akali taking a screenshot nkukkiriza owandiike message eyo nga bweri at Standard Bank Z just copy and paste tetwagala ate tubeerenga etwabeeranga bibuuzo mukwano gw'omugezi akuwadde answer omanyi twakopanga atokopa kibisi kibi copying is not bad sikiraba nko mu Quran nga bagamba nti okopa kuli haram sina we nali nkirabye okay so kakati we watu wango kopa olinga fabali nga abagezi mu kirasi kale fetwa kuba nange bankopanko naye nenkopa kakati kali ng'omuntu omuwa era nga kati waliwo nga munno gwe gw'omanyi nomanya ono Filimoni buli wankopa akoperamu erinnya bajja tukwata kati Filimoni woba otudde naye tosooka kugwandiika linnya lyo gwe gwagenda okkoppako kuba ajja ddikoperamu kati namwe saagala mubeerenga fire si nti ekyokoppa nkikuwadde ate oyagala ombuuza nti ate munaye nkoppe ntya mpa olupapula omanyi waliwo n'abo bagaya bawoozanga nti munaye ebyokoppa binne naye kati kwata luno olupapula wange luwandiikemu then nange ompa olulwo lwotannajjuza. That is what used to happen. I learned the hard way. Guy namuwa olupapula akoppe when I gave him my paper odukopa teyaddamu teyalunziriza. So I had to write the entire paper again. So kakati omuntu waba wakoppa mulaga buko bulazi bwenti tikoppa ate erinnya tolukoppa kati ng'ongamba muno anedda mundayo olupapula lumpe mpe olupapula lwokoze then otwaye luno oluli blank oddemu olujuze buti ebyo tekikola. Just tweet yiyo njibawadde nnyangu nnyo teweza na bigambo 100. Please use it. Kyekino Museveni kyabadde tayagala kulaba. So this is the point guys. Just copy it ogiteeke ku Twitter account yo wali ejja kubeera reflected for as long as you put those hashtags noteekako ne Standard Bank. Now the reason as to why Standard Bank is very important is because ye banka yokayoka eremedde mu pipeline ye banka yokayoka eremeddewo okuwa Museveni ssente olaba n'aba China nabo beesambye pipeline kati Standard Bank kyeki oshegera aba China bagamba we are not going to be in your pipelines kati Abafaransa olwokuba be basinga stake mafuta ga Uganda now bebaagala okuzimba pipeline okugijja Hoima okugisuula ettanga. Museveni sente taziina ayagala bafinansinga pipeline over $6 billion. Omuntu yekka agenda okuzimuwa ssente ye Standard Bank. Olunaku olwaleero kikulu nnyo because Standard Bank bali mu kutuula annual general meeting bali mu kuteekayo ssente ey'okuteesa ku bya Uganda. Kati bwe mumala okuteekako tweet ezo baganda bange muteekeyo nebiri ebyaffe biri bye mutegedde sijja kwogera mu luzungu ebifaananyi biri mubitegeere oteekeko at Standard Bank. Is this what you are supporting mu Uganda? Mukitegeera kati bwe mubanga mumaze okukola ekyo kambalage wetwaga kakati tugenda ku round 2 naye no round 2 mugimanyi bulungi guys batera okutublockinga mu katonotono naye woteekayo gumu dduka tuwetaaga kale nakuteekayo biri bitiisa ebifaananyi naye muteekeyo ziri headlines ezo ngenda bba walinki we mugenda ozissa. Bali mu annual general wetwogerera leero bali mu annual general meeting. That is why it is important okutwitinga kati nga baziraba kati soke tugende ku Twitter obomu soko oteeke ku Twitter handle yo bubaka buno oteeke mu Standard Bank then oteekeko ne hashtag eyo. Okay kati soke tulabe ekiriwo essaawa ya leero. Mutuuseewa kubanga kati waliwo okweyogeza wano nga ne tweet tezitambula teziriyo ne mumpisa bubi nnyo n'enswala
nga muba munswazizza namwe. Katulaba oba gye ziri. Aha, Katonda okoze omulimu, weebale nnyo. Speaking truth to power, thank you very much. Yeah, awonsonyiza. General Docas, thank you very much for representing. Uganda is bleeding, thank you very much. Agnes, thank you. Leader, oh, in 3 minutes ago, okay. Yes, Stefania, mwebale nnyo. Ate I like ako ke mwongeddemu obufaananyi obwo bwe mwongeramu bu video. Ekyo kikifuula okuba ekirungi ennyo. Gwe muli baakabi nnyo. Muli baakabi nnyo 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 nnyo. Yes. Banaye mukoze omulimu guys. I see. Banaye tuli abantu almost 300. Please n'abali ku YouTube mwenna bambye ka message ako mukateekeeko ku Twitter zammwe, mufune tweet eno message Museveni tayagala bbira. Guys, message tweet zammwe ziriwa nga siziraba. Ziriyo 10 zokka. Iraho emu sokaleke mwe tweet nga siziraba. Kuba wogiteeka ku page yo nga ebintu bino bitaddemu birina okubeera reflected. Nga siziraba tweet. Banaye muteekeeyo tweets. Kamuseveni kagenda tusekerera. Refreshing. How many tweets in the last kandabe metrics wano? Pause gundi nzirabiraba. Okay, yeah. Now it's coming. Yes. Yeah. Mujja kati mbalabye. Ona agikubye screen. No, agikuba screenshot. All of those byonna bikola. Ekikulu mu customer wanga mu taginze stand big bank. Iyo tugitambuze bajja tolira. Protest kabisa gye twagala. This is Museveni's worst protest. Kubanga eno protest yabadde asuubiramu okumuwa akasente. Mumukubye era mwe mulinde kati nno ekiriwo kye kino. Leero AGM etudde general meeting eya Standard Bank. Bali mu kutuula bateesa ku nsonga za Uganda. Kati mwaba wakana ki? Ekiriwo ekiti guys. Mbadde ekyabagamba. Wano Museveni watayagala. Eyo tweet ye yegenda musabula. Standard Bank tulino giteekako akazito teri kuteeka sente mu pipeline. Sente z'amafuta zaffe zonna zonna baazirya. Kakati baagala kukozesa amafuta kuliira sente ku pipeline. Basuppliers baabe bonna babategese. Abagenda okusupplyinga ebyuma. Abo bonna bikampani byabwe babitegese. We tukuba eno gundi pipeline Museveni tagenda funa sente. N'omwezi gunayiza obutasulako. Kakati ekiriwo ekirala kino. Tugenda kukyalira Total enkyetuula. Stanbic leero etudde. Kakati ne Total tuyinza ogigattira wamu. Kakati mulaba Stanbic eno. Egyo gye mutaddeko at Stanbic South Africa. Tugitambulire nayo. Mugifollowing ebawe ne notification. Leero bali mu kutuula ano general meeting. Beebuzaabuza mubalaba. Kakati katunyonye tweet. Nyonya tweet wano gye tuyinza okulumba. 5 hours ago. Okay, kale. No problem. Kakati kye mugenda okola mukimanyi baganda bange. Tweet eyo muli abije mumpeereza balayika tebagifunye. We baba nga tebagifunye tugende ku tweet eyo eyakasemba yeeruwa 4 hours ago yino. Eno eri tweeted yeno. No thread, okay. Eno ya 4 hours ago eno Stanbic eno plan. Obero gye tukozesa eno ndowooza. Okay. Mujirabe eno. We plan on taking women's golf up a notch with South. Eno tweet eno gye tuba tukozesa eno. Teriko na comments.
mugiraba eyo tweet eyo eriko we plan on taking women's golf up a notch. Eyo tweet eyo mugisakate muteeke eri ku posts zammwe okitegere muteeke eri ku posts zammwe then mujje ne ku tweet eyo nayo mugikoleko mugisorting eno tweet eno eyo gye twagala eyo eno Museveni mumusse bannaaye mu Standard Bank mugiteekeko akazito day and night. Sara Nakaweesa klikinga bukirikinzi wali ku @standbigza okitegeera tobuuza linki yeeyo linki yiino wano ogiraba eno linki eno @standbigza okirikinga then onyonye tweet eno gye boogerako nti we plan on taking women gye baakakola tweet bagikoze 2 hours ago, so they are looking at what is actually taking place. Eyo tweet eyo ogiwe tweet si wano wansi eyo sososola oteekamu byosobola teekako byosobola byonna byosobola oteekako siteekako yaawo okitegeera kakati waliwo ne tweet endala if you can use it naye ejja kubeera very very instrumental tweets ziri bbiri ze twakoze endala yiiyo kamba wene tweet endala eno naye musobola ogikozesa giraba tweet eno kanjibawe Semajimbi nyambaako awo oba omukyala gwe bayita Easy eyo tweet nayo musobola ogikozesa eyo tweet nayo gibawadde nayo musobola ogikozesa that tweet is also good musobola ogisuulako mukitegeera then mwiza nottabukamu biri ebikanga mubitegeera ebikanga nabyo mubisuulasuulamukko kakati wano wetuvaawo tugendagendako ne ku Total kubanga abasajja bano wetutabeesimbe baagala kutumanyirira ddala banaye Susan mbalaba Mukasa mwebale Museveni is not a Ugandan president yes guys banaye muzzaamu ku maanyi muli abantu 5 tukole tweets bannaye yeziwere yes yep mukozi omulimu Abafalansa bazibu nnyo bagenda tunyoonya bannaaye bannange ekiriwo mukwate tweet eyo gy'olabaawo mugipostinge ku page zammwe nga we ziri we mumala muginyoonye mugiteeke ku page ya Standard Bank tweet gye baakakola 2 hours ago kwe tuba tuteeka tweets zino Standard Bank ye banka yokka lwaki kiri important okutweetinga eri banka eno Standard Bank ye banka yokka esigadde okuwa Museveni ssente wetwogera olunaku olwaleero kyekino ekiriwo baganda bange kyetulabye kyekino wetwogerera amawulire agakafuluma obudde obutanayita Standard Bank bali mu annual general meeting bali mu kuteesa ku ngeri gye bagenda kuwa Museveni ssente awali ka tweet ako muteekeewo tweets ezo ze tubakoledde the tweets are already they are already crafted so please just copy and paste the tweets then muziteeke ku page yammwe then mugende muziteeke ne ku page ya Standard Bank kubanga this is Museveni's worst protest gy'atayagalira ddala kulaba mulemesa amafuta buli we mutunula mu mafuta nga Museveni gabaliddeko okutambulizaako obwannakyemalira bwe muba mukoledde obuzibu kakati amawulire ag'essanyu ge gano nkansooke nga bawe nago ag'essanyu nago kanga bawe flip okay kati kansooke mbalage nti lwaki kikulu nnyo why is it very important tweet eyo buli wogisindika lwaki kiri important kyekino kuba baakava kati mu meeting baakava kati mu meeting waliwo abadde mu meeting ankubidde aŋŋambye literally aŋŋambye nti twakava mu meeting naye ekiriyo kirabika Standard Bank ekintu egenda kivaamu mwe kye mulina okukola mwongeze omuliro ku social media waliwo alimu abadde part of the meeting shareholder
naŋŋamba nti mwongeze fire kati kakati kyekino ekiriwo mulaba eggulire eryo just share kambasomere nga gwe mutwitinga nno nga wensoma bino. Standard Bank faces a barrage of questions on fossil fuel finance at annual general meeting. This morning, this is the 27th of May 2021, this morning at Standard Bank's virtual AGM, the board and executives faced a barrage of questions from activist shareholders about the bank's approach to financing fossil fuels and the climate and human rights impacts of oil and gas projects in Uganda, Tanzania, and Mozambique. In addition, 32% of Standard Bank shareholders voted against the re-election of the group's chairman, Thurani Kabushe. Fulani Kabushe. As asset managers release their voting records and rationales in the next few months. It will be interesting to see whether this unusually high level of votes against the re-election of a sitting chair is in part a reflection of shareholder dissatisfaction with the bank's handling of the climate risk. Kabashe opened the meeting with a statement confirming that the bank will publish with its 2021 reporting to shareholders a climate strategy and a short, medium, and long-term targets to reduce its exposure to fossil fuel assets on a timeline aligned with the Paris goals. This follows a meeting last week between the bank and the co-filers, including Just Share, of a non-binding climate risk-related shareholder resolution, which the bank declined to table earlier this month. At the meeting, Standard Bank confirmed its intention to publish a climate strategy in accordance with the request in the resolution, and confirmed that it is not opposed to the filing of non-binding resolutions by shareholders. Activist shareholders from civil society organizations, African Institute of Energy Governance, AFEGO, the Global Catholic Climate Movement, Bank Track, 350 Africa, Justica Ambesho, JA, Friends of the Earth Mozambique, Just Share, and the Center for Environmental Rights asked questions at the AGM. These related mainly to the bank's proposed financing of the East African crude. This related mainly to the bank's proposed financing of the East African crude oil pipeline, ECOP, the human rights impacts of the pipeline on the affected communities, activist intimidation in Gaffe, and how the International Energy Agency, IEA's recently published net zero by 2020 scenario will impact the bank's fossil fuel financing decisions. Questions were also asked about Total's Mozambique liquefied natural gas, blah, blah, blah. Okay, you can talk to the ECOP is a planned 1,445-kilometer pipeline that stretches from Uganda to Tanzania, which, if built, will have a disastrous consequences to local communities, wildlife, and the planet. If completed, it will transport over 1.7 billion barrels of recoverable oil. The IEA's net zero report clearly states that there is no need for the new oil or gas fields, and the sharp declines in the production and consumption of oil must occur in the next decade in order to limit the temperature rise to 1.5 degrees Celsius. Several pre-prepared answers read out by the bank were lengthy. The vast majority of its responses failed to provide the direct answers to specific questions asked. Bank Tracks Ryan Brightwell, quote, we asked several direct questions of the bank on the ECOP. Would it make its consultants report on the project's environmental and social impacts available to shareholders? Question. Would it commit not to finance large-scale oil and gas projects like ECOP before it publishes its new climate policy? And most urgently, would it use its leverage with its client, Uganda government, to call for immediate release of imprisoned human rights defender Maxwell Atuhura? Okay. Free Maxwell Atuhura. Maxwell Atuhura, who was working with the communities affected by the project at the time of his arrest. We did not get a single direct answer from any of these questions. AFEGO's
Diana Nabiruma, Standard Bank told us that its consultants undertook consultations with several communities along with the pipeline's route in March and April, and their initial report concluded that the people will be impacted by the project continue with their livelihoods as normal, and that overall there were no red flags noted. This contradicts what we know from our work with affected communities. The people have been told not to plant perennial crops or to make changes to their buildings or even to bury their dead without permission from Total. Without permission. Yeah, you have a falansa. They cannot even let you to bury your dead. Yeah, they know ebijanjalo. Kati sema abafalansa, the French, be balina okutuwa amateeka. Talk about colonialism. Talk about puppets. Uno Museveni buli gyagamba nti abazungu. Here we have people wagenda okuyita pipeline. Babaganye okuzimba amayumba okwongerako yadde n'eddinisa. Babaganye okusimba emmere ya bulijjo, sweet potatoes, lumonde, ebinyeebwa oba ebijanjaalo. Babaganye n'okuziika abantu baabwe ku ttaka lyabwe paka nga bafunye olukisa okuva mu Total company ya Macron. Si company ye kale. Naye Total is France. France is Macron kati kuba ye president. So kakati tulina kakati kusaba lukisa okuva France okuziika abantu baffe n'okuzimba ekijanjaalo kimu ekiti. Due to compensation cut-off dates. The response ignores the arrests and intimidation faced by the local people along the pipeline's route, and the impacts and risks that Oxfam set out in detail in its community-based rights impact assessment of the project. In short, it sounds like a whitewash. Now, katunyonye ku mukulu ono gwe baasiba yali protesting ebintu bino gwe bayita Maxwell Atuhura bambi oyo baamukwata. So Maxwell baamukwata. Kati guys ndowooza mukimanyi eyo kakati ye Total kyova mulaba nti when you tweet kikola amakulu. Mukitegeera? When you tweet kikola ki? Amakulu. Buli wetubateekako akazito kikola amakulu ffe tulina kustopinga Museveni kukwata ku mafuta gaffe kubanga ayagala gabba. Kati kambaleetere omukulu ono gwe bayita Maxwell Atuhura tumulabe gwe baakwata. Free Maxwell Atuhura kuba n'olwaleero kakati ndowooza yoyo Maxwell Atuhura wuuyo baamukwata. Oil projects are depriving people's right to use their lands freely. The impossibility of cultivating them is starving people to death. Baamusiba for speaking out. Musajja wattu baamusiba. Bannaye lwaki Museveni ayagala kusanyusa bakoloni Abafaransa? Kati Uganda yafuuka y'Abafaransa. Uganda, arrest of an Italian journalist and a human rights defender mobilized against Total's oil projects. Maxwell Atuhura, a member of Afiego, partner organization of Friends of the Earth, France, and Selfie, and a member of the International Stop ECOP Alliance, and an international journalist, Fedeli Kamasi, were arrested on the 25th of May 2021 in Bulisa, the oil region of Uganda. Ono baamukwata. He was arrested. Article yiyo. Mukitegeera kati banaye Free Maxwell Atuhura. Ekyokubiri ono omusajja bamukubyeko akalulu. Ono omusajja gwe bayita Kabashe Thurani. Kati Kabashe Thurani yayagala okuwa Museveni ssente kamubalage. Yoyo akulira Stanbic Bank South Africa. Oba gye bayita Standard Bank. Ogiraba Standard Bank kati tubalege. Banaye nga mutweetinga nno. Please you tweet. Ye chairman. Naye leero bamukubyeko akalulu. Over 32% of the people bamukubyeko akalulu tebamwagala. Bagamba akyusibwe. Oyo Thurani. Kati Standard Bank yemu ne Stanbic ye Uganda. In fact tusobola n'okuprotestinga ne tugamba boycott Stanbic Bank. Eyo campaign nayo netandika. Kyanyonyaako wano ndaba. Manyi waliwo ensonga lwaki Standard Bank eno erimu Museveni ono Thurani kansooke ndabe Museveni kantikeko Museveni on the side tulabe kyekijja.
bano bakyali ono fulani simanyi kabashe Calabash kyali wa Museveni nnyo. You don't even need to go far. Article yaddi 2003 they go way back to bane Museveni amusajja yayingira buli kintu ekiri mu nsi muno simanyi wawa atali. With generating a capacity of 40,000 megawatts, South African based Eskom is Africa's largest energy utility and ranks as one of the top blah 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 in the world. Eskom is a de facto monopoly in South Africa and also generates over half the electricity produced in the whole of Africa. Blah 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 blah. Nyonya wali Museveni. Control F Museveni. Aha, wawano. According to Engineering News, Eskom, which now operates virtually all of Africa's electricity supply through two existing dams, has been approached to become a potential partner or perhaps the major developer of the proposed Vujagari Dam project. Hey, okay. Ugandan NGOs, which have for years fought the project on economic, environmental, and social grounds, met with Eskom in 2002 and publicly urged them to stay away from the controversial dam. The dam proposed by the US firm AES has been on hold since 2002 due to corruption and allegations and AE's poor economic health. According to Engineering News, Eskom sees Vujagari project as possibly the next logical step in its involvement in the country. Reportedly, Uganda's Museveni met with Eskom officials to sell them on his pet project after Eskom began to have ES began to have financial difficulties. In June 2003, news reports indicated that the Ugandan government was hoping to renegotiate an unfavorable contract it has with AES on the project's power costs and is seeking the new partner's financier to resume the dam project on June 2021. Indian Ocean reported blah 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 blah. Eskom gye bawa contract okuzimba Bujagari dam oba be bagi financing gundi Eskom sokoleke kakati okay kuba kakati nyonya Calabash wakwataganira ne Museveni siwe guli kakati Eskom ejjamu. According to Eskom's chief executive Thulani Calabash yali akulira Eskom kakati kitegeeza Thulani Calabash leero yakulira Standard Bank. Kati Standard Bank yegenda okuteeka ssente mu oil pipeline ate Standard Bank Eskom gye bawa contract okuzimba Bujagari dam, which means that these two people Museveni ne Calabash they go way back mu 2003 kyovola nti Calabash Kabashe ne Museveni Kabashe yekyale Standard Bank under Kabashe who is Museveni's stalwart yekyalemeddeko okufinancing oil pipeline. Do you get the point? Kubanga Bujagari damu kibanga bagizimba amasanyagaze mu Uganda geeyongedde ebbeeyi era bye bintu bye baawoninga musajja wattuka Bujagari n'ekirevu kye n'atuula kaliba abe baatugambanga musimanyi Bujagari atambulira ku mazzi akaliba akalina biki n'ayita emizimu gya Bujagari zonna musajja wattu ne gundi waterfalls ne bazitwala. Kakati mbalaga why it is important okulumba Standard Bank kubanga Standard Bank omusajja ono Kabashe kyali wa Museveni ye Kabashe ku Twitter kwali nene wetu namukuba kwa kakati ye bamugobye banna ne muyikuki mwakateeka yo tweets anamu mukaga zokka mwebale nnyo 256 tweets that is good mane mayi mwakateeka yana mu kakati badde nkyakola connection nga nyonya Kabashe akwatagana atya ne Museveni kuba Museveni this is kati bino ba lobbyist be bakola kati katulabe kuba kakati wano olaba Kabashe yali chief executive owa Eskom kakati katulabe Eskom nzijukira kuba Eskom yali ke Uganda ne basente yali erwani ngoba amasanyalaze oba ne basente n'ebintu ebifanawo ebityo Eskom corruption in Uganda bino ebintu kubibirako ku Facebook simanyi ku Google bibyo you don't need to go far bibyo Eskom corruption okay mustafamugisha.com kale ebintu bino gye biri abantu babiwandiika bulijjo tubale tubisoma
fraud and corruption. Escom bagirinako paper number. Museveni bamurinako paper number on fraud and corruption in Escom when Escom was under Kabashe, who is Museveni's tight friend that is looking to finance the oil pipeline that is a pipeline eri mu displacing abantu, eri mu kutta abantu, eri mu kulemesa abantu okulima emmere n'ebifaanana ng'ebyo, in conjunction with one of the most brutal colonialists, the French, under Macron. Is the most brutal. Anti-kati. Tuliwa. Fraud and corruption, ethics and integrity perspective. Mustafa B. Mugisha, CFE. How much do you know? How much do you estimate Escom losses annually to fraud and corruption? What are the top 4 fraud schemes the money is lost? Okay. Corruption. Conflicts of interest purchasing schemes. Bino bye bigenda okubeerawo mu pipeline byennyini. Kuba kakati tutunuulira project ennyene ey'okuzimba Bujagaali under Escom, under Kabashe, Museveni alliance. Kyekimu wano era Kabashe akwataganye ne Museveni mu bazimbe pipeline. Kati batandise okukyunya abantu babagulako amataka ku ssente za layisi, then ne bateekamu ssente empitirivu ennyo, they re-evaluate the land 10 times more. Bribery, illegal gratitudes, economic extortion, invoice kickbacks, bid rigging, sales schemes, purchasing schemes, financial statement fraud, assets misappropriation, net worth income, blah blah blah. Zozo nazo na corruption. Ono Mustafa yajikolako gundi. Mama nyabo laba fraud ya elimu Escom kama katonda. Eno ye cash, inventory and other assets. Tugenda kulaba ne companies ezakirimu. Theft of cash on hand, theft of cash receipts, scheming, cash larceny, refunds and other receivables, sales unrecorded, understated, write-off schemes, leaping. Oh my God! This is a bunch of information. Surely, my God, ghost employees, shell companies, non-compliance vendor, falsified wages, commissions. Allah. Okay, electrical distribution. Government policy, MED, Rural Electrification Agency. Kakati wano Escom Uganda we yajiramu. Agreco Jobsoni, umeme. Okay, mwizo bitabitegera ebinani ndabikasi bitegera naye mbitegera. Okay, kakati katulabe. Ono kati alaga engeri amasanyalaze gigakolamu. Kitegera. Escom sells power to Uganda Electricity Transmission Company Limited. Sells fraud. Escom operations are sophisticated with lots of technical processes. These are prone to corruption. Escom buys specialized equipment and tools, high voltage power generation equipment, international suppliers, procurement fraud. My God. What does ethics mean? Blah, 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 blah. Now, the reason as to why this is important, it is because Escom omusajja ayali agikulira Kabashe kati yali mu Standard Bank ali mu kufinancing oil pipeline. You get the point? Kati we yali mu Escom bino bye bakola fraud and corruption. That is why it is important for us to know what took place in Escom. I don't know, bana isimanyi wa mubitegeera oba bino tusooke tubireke then tusooke tudde ku bya oil. Naye mbadde ndi mu kudiginga mukko katono katusooke tuddeyo ku bya pipeline ndowooza kuba kakati bino biyinza obba buzaabuza. But this is really, really interesting. Ono Kabashe, this gentleman, just mugende mumunyonyerezeko. You just Google the gentleman and see. He has been working with Museveni from way, way, way back. Way back. Angakyali chief executive wa Escom Uganda. Ono gobaita Thurani Kabawa Muchi. Katusooke tumusomeko kali wano tulabe. Who is Thurani Kabashe? Akulira Standard Bank. Segera. Who is he? That's what we want to know. He's the chairman, Standard Bank, from 2015 to present. Okuzoka ye yali Build Africa Holdings. Ye yali agikulira. Kakati's executive chairman, Johannesburg, 12 years since 2009, blah, 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 blah. Then ye yaliko chief executive wa Escom from 2000 to 2007. Kakati kye tulina okunyonya wano oba onyonyereza okola kintu kitino nnyo okwata eno company Build Africa Holdings n'ogikopinga n'ogiteeka mu Google. This is what you do. N'ogiteeka mu Google then wano ku bbali n'ogiteekako Museveni. N'oyongerezaako just Museveni. N'olaba nti has Museveni ever had any connections with Build Africa Holdings? Now,
That is what I'm looking for now. But anyway, literally this is going into a rabbit hole. Okay. Uh, uh, kanyongerezeeko ono erinnya lye yani mpozi omusajja waffe Thurani Kabashe Kabash Kalabash Kabashe, right? Ki Bashe. Huh. Built Africa. Uh, yiyo kampani eyo yeeyo bazimba masanyalaze. Okay. Tekuliiko n'abantu bagirwani nga tosobola balaba. Okay, katulabe. No problem. Tugenda bakwata. Kati Build Earth Africa Crisis Group expert. Okay. Akati kitino tekigaana. Kati Build Africa Holdings uteekako buteesi Escom. Is there a link? Huh? Okay, kasooke tuveeyo eno. Ngenda binyonyerezaako oyo musajja munyonyerezeeko and then nja kubaleetera who he really yani what is what who he really is. Kuba kakati mba ngenze so much into a rabbit hole kati njagala abantu bange tugende mpola mpola saagala babuzaabuza nnyo. Okay, tweets tuli mumeka wano nabagambye muteeke tweets wano ku 2 hours ago. Mulaba waawo 2 hours ago. Kuba babadde bali mu general meeting tweets ezo muziseeyo. That's good guys. Then kakati mu making sure nti mugendeeko ne ku Twitter zammwe nako kwennyini muteekeyo wano nze tweets mba nziraba mu stop ecop. Twagala stop ecop etrendinge n'enkya bagenda tuula guys banaye mu tweetinge leero n'enkya muteekemu ne totalo mwe muba musobola mulekeraawo okunywa amafuta ku total e Uganda. Mulekeraawo okunywa amafuta ku Total petrol station temunywayo mafuta. Yes, awo mukola bulungi. Naye mu making sure nti muteekako tweets ezebbiri ze twabawadde kubanga Standard Bank eno ye yagala otteekamu ssente. Kakati katuyiteko just wano ku Total tulingizeeyo katono tulabe kyekiriyo kuba omulimu gwo ngalaba mugukola. Banaye olunaku lwa leero n'enkya bali mu general meeting. Kati you must tweet as much as you can. Also follow Total. Mugiteekeko akazito. Mubalaba? Ha, balabe. Oh, kakati baganda bange. Uno Puyane. Oba Puyane. Puyen. Oba Puyen, I think ye Puyen. Omanyi Olufalansa luzibu. Naye kale nja muyita Patrick. CEO Patrick. Aha. Kakati twagala tutagetinga abantu basatu. Tugenda targetinga Standard Bank olwaleero, tutagetinge Puyen, tutagetinge ne Total yennyini. Mukitegeera Puyen, CEO of Total, one of the world's leading energy companies. Our ambition is to become a responsible energy major. Mumulaba, followed by Muhozi Kaineru Gaba Franka tumwebaze. Oh, banaye, mujje wano, musoke mujje wano. Wano nawo mujjewe wa Puyene. Puyane. Puyene. Naye ono Puyene kamalo kamukebereko wano. Omanyi ekyo kyokola kyangu nnyo. Copy. Then oteekemu Puyene corruption Museveni. Puyene corruption Museveni. Banaye ekiri mu mafuta ga Uganda. Ekiri mu mafuta bannaye. This is a completely different world.
Okay, kasooka tugende wa Puyene. Okay, kakati Puyene ono mumulaba? Enkya agenda mu general meeting tumukoleko. Naye nga tetunnamukolako, tusooke tugereko bannaye. Munaasobola okukikola bannaye leero n'enkya. Weekend yonna tukikole bwe muba musobola. Tugende ku Total, munyonye Total Uganda, right? Bawuza net zero by 2050, of which they cannot achieve net zero if at all in this decade they do not reduce their emissions. Tebalina na climate policy. Kakati Total is reinventing itself, so are we. See you tomorrow. Now, mulaba tweet ezize nabawadde. Omulaba tweet ezize nabawadde ye. Tweet ezo muzikwate muziteeke wano ku Total. Tugende ku Total. Mubasabule. Ngawe ziri muziteeke wao. Gwe teekawo buteesi. Ebisigadde. Oba kati oyinza okukwata tweet ya Total n'ogisuula waawo, kitegeera kasita tebambulookinga. Kati muyina ozisuulawo nga nnyingi ne batatubulookinga, naye bwe mututeekawo emu nga tuli batono bakulaba mangu ne bazijjawo. Kati waliwo n'eno Total Press Office. Eno mugiraba eno? Muyinza n'okukozesa kano ka batoni ka message. Kyawedde dda. Musooke malobasa. Mubasindikire message munda mu message. Mubasindikire eyo aba press kuba bo bareceiving ne message. Mubaweereze message kabisa. Kakati bino ebintu byabwe babiri mu Lufaransa. Wano boogera mu Myanmar. Then munyonye tweet gye bakola ku May 26 kuba baali boogera ku energy. Then musuulewo. Tuli ku Total Press Office. Wonna gwe Google gwe teekamu buteesi Total. Okitegeera Total omubasuuleyo munda mu banyonye guys. Tugende mpola munsonyiwe bannaye. Okay, kakati mumbulire. Kati njagala bibuuzo. Alina kyatategeera buuza. Atalina kyatategedde, woba olina ekibuuzo kyonna kyonna ekikwatagana ku mafuta ga Uganda buuza. Woba olina ekibuuzo kyonna kyonna ekikwatagana ku ngeri gye tutweetinga buuza. Kanzugulewo amasimu. Nga we tutweetinga bannaye. Nga we tutweetinga. Gundi yange obeerowa. Omuzindalo gwange sigulaba. Alina ekibuuzo buuza. Munsonyiwe. Okuba twala ku speed. Bannaye. Rose omuzindalo gwange ngulabako. Okay, good. Okay, munsonyiwe badde batwala speed nga mugambye naye I'm sorry guys. So. Kakati atategedde kye tuliko. Weekend yeno yonna tugenda kuba Total, tukube ne Standard Group, right? Kati wowe olina ekibuuzo
just ask away. Bali ku YouTube mwebale kubeerako nammwe. You guys are doing a good job. This is Museveni's worst nightmare. Kasitala omuntu gwoloza lwaki ebintu by'amafuta abikeepinga secret. Tayagala abantu bamanye. Look, if you oyinza n'okugamba amafuta tegali mu Uganda, because oil in Uganda is a completely different ball. Obanga oli mu nsi endala, literally obanga ali mu nsi endala. Okay, kakati essimu yange mugimanyi. Ayina ekibuuzo oba atalina kyategedde, please make the call. Ayina kyayagala okutegeera nga obuziddwamu. Ani abuuza ndi live? Nedda Nabagala eno gundi eri recorded muganda wange. Nabagala Edith abuuza oli live. Eri recorded. Nabagala Edith eri recorded. Okay, kakati, I don't know if anyone has a question. Naye basically tugenda nzige kuyabeko okunoonya nzige kuyambeko okunoonya. Nabagala Edith biki byowandiika. Woba olina ekibuuzo buuza. Kakati Standard Bank kale wetuba tugimaze, tugende ku Total nga tukozesa tweets ezimu. Total Press. Munyonye Total kale, right? Then so temukuba Total eyo. Wabula mugende ku kati ono Lukwago akola kikugundi zange. Tuli ku bintu biri international bandeetera Lukwago. Bane aba abantu babaaki. Hey, this is what we want to see. Rise up. Stop ECOP. Yep. Use kitwagala okulaba ekyo kirungi nnyo. Kati kamaliriza wano funa. Waliwo abadda bani bana bandeetera simanyi bino on the spot. Mufo ky'okuleeta katambu eya protestants bali mu kuleeta Balukwago. Naye banaye abantu baba abaaki. Bantu Twitter noleka yafuuse yenaalemu. Simanyi lwaki bandeetera ebintu bye sinaba kusabako. Kakati profile yange. Kale. Kakati waliwo Total Press Office, yeah? Neba tugende ku Total kwennyini. Mane ndowooza nti oba twandigenze ku eno press office eya Total, then ne tugenda ne ku oba tusooke ku Total, kuba mali njagala tugende ku Total, tugende ku press office, then tugende ne ku CEO's page. Kubanga ono Pulani, ono Kabashe, kyali wa Museveni naye. Kakati the idea is this now, guys. Tusooke tukube Total press office, enkya tugenda kukuba Puyane, tukube ne Total. Ababa basobodde omukuba leero, you can do that as well. But today, tukube press office. Kati press office eno, tunyonye tweet eya, kuba wano ndaba Myanmar, tunyonye tweet gye baakola nga May 26, kuba ekwatagana ne kye twogerako. You get the point. Kati munyonye tweet eyo, mugiteekeko tweets ziri ezaffe ze mutegeera. Kati alina ekibuuzo, nsonyiwe essimu ebadde teyitamu naye ddamu okube. Kakati waliwo n'ekirala kye bampeereza wano bannange ebintu nga bingi ebyokuprotestinga naye n'amafuta nago gali very important. Waliwo angambyeko ku kya Royal Family. I think Masaba ekya Royal Family agenda kikwasaganya wanaabazze after ndowooza ne bino Royal Family katulabe.
Royal family nayo tunagikuba ndowooza anytime soon. Amafuta gano gali important kuba kiri very 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 important. Ekyamafuta kiri important kyekiriwo essaawa za kakati guys. Nti leero bali mu energy meeting n'enkya bali mu energy meeting. Kati kiri very important okusabula amafuta for now. Then biri ebirala tujja bikola. Yeah, people can still go out. Kuba waliwo ampeereza tweet wano ku Royal family on their something. But I don't know where it is. I'm trying to look for it. Nice to see. But anyway, mujja gikolako abana abagikozeko, but basically ngenda kwesiba nnyo ku kyamafuta guys. Tusigale nnyo ku kyamafuta. Tusigale nnyo ku kyamafuta, tugende ku Total Press Office. We tuba tuteeka gundi. Tweet yaffe tuziteeke wano ku May 26th. Munyonye Total Press Office bwe muba muteeka tweets awo. I understand eri ewalala mutaddeyo ku Standard Bank. Standard Bank leero tukoze Standard Bank. Hello? Hello, Fazil. Yes. Now, kakati tweeting which one? Because I'm a little bit confused. Okay. Whether to stand. Oh, yeah, okay. Do you have a pen and a paper? Or in a pen and a paper? Yeah. Okay, good. Kakati, now let me give you directions. Now, just a moment. Okay. Just a moment. All right. Yeah, I understand. I understand. I'm a little bit confused. Where are we tweeting? No, there's so many places we are tweeting, so just bear with us. Okay, yeah. I've got a paper and a pen. Good. Go on. Now, first to tweeting ako Standard Bank. Yes. Okay. Now, the fact that we have tweeted on Standard Bank, we find it very paramount to also tweet on the people who are responsible for, who are in charge of the pipeline and who are in charge of the oil. That is Total. Kati Total, nyonya page ku Twitter jebaita Total, or the following. We are going to tweet on that one as well tomorrow. But if you want, you can tweet on it today. But what we are concentrating on today is Total Press Office. Total Press Office. That is Total with Press PRES Office. Kati tu tweetinga ku did you say Press Office? Yeah, Press Office. So jajira verified. Tu tweetinga ku Standard Bank, ne tu tweetinga ku Total Press Office. Then tweet says ne tuziteeka ne ku profiles zaffe ku accounts zaffe zennyini wali ku profile yo tweet eyo n'ogiteekako nebeera reflected, so that the Stop ECOP a trending and also nokulaba nti no kuba it is important nti Total, Standard Bank leero ebadde mu annual general meeting. Ebibuuzo ebisinze ogibuuzibwa, it is about the financing of the Uganda's oil pipeline, because it is a very big major project. Erinyiridde eddembe ly'obuntu, erinyiridde eddembe lya wildlife n'ebifaanana ng'ebyo. So on those grounds, different activists all over the world bali mu Stop ECOP coalition bavuddeyo ne bagamba nti no, they should block the pipeline. Now so many banks zaali zaava mu financing a pipeline eno okugiteekamu. Banks mpitirivu nnyo eza France, eza Bungereza, they all bowed out of the what do you call it, the pipeline to finance it. Kubanga pipeline egenda kumala almost $6 billion. The only bank that remained is Standard Bank. Now Standard Bank is affiliated with Stanbic Bank mu Uganda. Now the issue about Standard Bank kyetulabye olwaleero kyekyokuba nti CEO waayo amanyikiddwa nga Kabashe yakolaganako ne Museveni ng'akyakola mu Escom. Museveni amalamu we contract okuzimba daamu gye bayita Bujagali. So what that means is Kabashe ne Museveni, they know each other bachali. Era Kabashe okulemerako okuwa Museveni sente is because nti Museveni has always given him contracts okubira ddala mu Escom n'ebifaanana ng'ebyo. Now the last point that I would like to explain to you why it is very paramount to make sure that we tweet n'okugenda very hard on Standard Bank.
is the fact that if we do this and Standard Bank pulls out, it means that Museveni cannot construct the pipeline. If Museveni cannot construct the pipeline, it means that he cannot drill the oil. Kuba ajja kuba talina waagalaza. Ekyo waba tasobola kikola kitegeeza ajja kuba tafuna ssente. Waba talina ssente, he can't pay the military, he can't pay the army, he can't pay the militia. So everything will just implode. Era ajja kuba takyasobola na kufuna loan kubanga income ye ebeekendedde and so on and so forth. So that is why it is very important to cover Standard Bank. And that is why it's very important. Kakati, let me interrupt you. Kakati, why don't we then, if it is, Standard Bank is the most important, why don't we concentrate first on Standard Bank? We finish if we are doing 1,000 tweets or 600 or whatever, then tugende kundala. Kuba singa fenno mulundi gumu tweetinga on one thing, gundi or mulimu gubeera easier, so that tumala, then we go to Total. I don't know, Auntie Kakati, that's okay, I understand what you're saying, but then that goes back to the question of time. Are we going to really spend like an hour nga tunyonya 1,000 tweets on Standard Bank? That is my idea. But what you're saying is right. I can do that. Okay, guys, let's concentrate on Standard Bank to get 1,000 tweets. But if it takes us 1 hour to get 1,000 tweets, then kitegeeza nti when natuukira ku Total, nange kenyini nyinza okubanja bise. But if you can do 1,000 tweets in 30 minutes for Standard Bank, nenga kati, okay guys, wewe tukuba Standard Bank, tukubene Total, tukubene CEO wa Standard Bank, tukubene CEO wa Total, kwegamba there is so much ground to cover. You get it, yeah? But there is no problem if you say that we can do Standard Bank today, netujiremerako, paka we tuje gusa tweets 10, weziwere 10, then we just close and then tomorrow we come for Total. That one also makes sense. That's what I thought. Tuleme kubanga kakati wano tujja kuteeka ku Total wabeereyo konga bibiri. It doesn't make much impact. Okay. And then tugende ku Total unless singa tumaliriza kimu, then ebifikiddewo, then you can maybe liaise with Masaba, and then we continue with that, and then in the morning we continue, with the rest. What do you think? Okay, no problem. Then we can do that as well. No worries. To try to approach it. Guys, kakati mchala teseza bulungi tuweleze tweets 10 ku Standard Bank tweet je bakakola 3 hours ago, and then at least we make 1,000 tweets, and we can do Total tomorrow if possible. But it is also important to keeping an eye on Standard Bank even tomorrow, on Saturday, Sunday, Monday. Paka, we want to decision on whether to finance the pipeline in Uganda or not. Also, the other important issue is Chichokubanti CEO no whatever, Gabriel Gabashe, Bamu vote is by 32% of the vote, and that's really a very big margin by the shareholders. They want him out. So when someone else comes in, Chitegezanti, Museveni's oil pipeline, ebe yolekedde obuzibu obw'amaanyi ennyo. So tuli ku Standard Bank yeyo muteekeko tweet already twaziba creating the muzimanyi, the tweets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza mukulu Fazilwe wale tuweereza ne bannakyoto mwenna ne bannankyukakyuka mwenna mwebale kubaako omulimu gye tuli tugukola masha Allah. Kakati nze mbadde nteesa mukulu Fazilwe ab'okukolako nga tulina bangi, lwaki tetugenda mpola ne tusooka tumaliriza omuwakire ne tu. Hello. Assalamu alaikum Zai. Wa alaikum salam. Yebaleko ba Muzai Fazilu. Yebaleko sebo. Kale sebo. Kakati mbadde ina kyenteesa. Okay. Okoze analysis nnungi nnyo ku nsonga y'okutwitinga. Naye mbadde nkusaba busabi nga ggwe omuntu oba n'abantu abalala be Twitter warriors. Nga bw'okola taking a time, no taking a responsibility, n'okola okunoonyereza. Tufuneyo n'abantu abalala batuyambengako. Masaba naye atuyambako sebo. Masaba Faustin yakikola. Uganda is bleeding bakola waliwo ne Uganda, waliwo page bagita Uganda is bleeding, eriko omukulu bamuyita David Olima, Grace n'abalala bangi nabo bakola kyekimu. So just in case. Kakati ekirala kye mbadde nsaba. Yes, sir.
mbadde nsaba bwe tuba tutwitinga abantu balayikinge twiti z'abannaabwe zisobole okuba nga zitrendinga. Bw'osanga twiti y'omuntu girayikinge giweka emoji esobole okuba nga ekola ki ng'eraga following ennene. Ekirala bateekeko ebifaananyi ebya atrocities zonna ezikoleddwa Yoweri Museveni Kaguta. Babiteekeko ebifaananyi byonna, ebifaananyi tubiyina, nze ebimu mbitaddeyo. Babiteekeko byonna eby'abaana be baggyemu enjala, eby'abaana be basize emimwa, be basse ba Yasini Kawuma, ba Nabukenya, ba Sebunya, Baani, ba Franka n'ebirala byonna, masika zonna ezibadde mu Uganda. Byonna babiteekeyo, babitereyo abantu abo. Naddala abo ba CEO abali ki in charge of Total. Kubanga ebintu ebyo bw'obiteekayo byongera okusavuwaza ensonga. Oba kitegeera noza kye ŋŋamba? Nkitegeera ssebo. Kati n'olwekyo mbadde nsaba otukubirize ku bantu baffe nga bwe tutwitinga, nga bwe tukubiriza abantu bateekeyo nnyo ebifaananyi ebyo nga bwe tusabye tugende ku ku handles ez'enjawulo ne bateeka ebifaananyi ebyo, vidiyo ezo, kootisi za mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba zadda kootinga ez'obutemu, ez'obussi, obutemu bwonna obubaddewo bwonna n'ebintu byonna ebirala, masika byonna, Paris ze bookezza bonna, byonna atrocities zonna ezikoleddwa Yoweri Museveni zonna bazitereyo abantu abo, vidiyo, ebifaananyi, kootisi zaabwe nabo gye ziri ku hando zaabwe ku Twitter zaabwe abamu gye ziri. Mbadde nsaba okubiriza oyo ngero tubuulira abantu baffe bateekeyo ebintu ebyo baleme kuwandiika buwandiisi. Essebo kye mbadde nsaba muganda wange. Kale weebale nnyo. Kale ssebo weebale kutuweereza. Okay guys, tukuba Standard Bank tweet 3 hours ago. Fazeyo weebale nnyo banaye byonna by'okola. Tusiima nnyo naye Hello? Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kaakati nze mbale njagala njawukanemu n'abateesa nti tukuba omuntu omu. Museveni ye takozesa muntu omu. Ate ffe tuweyita nti tuli bangi. Lwaki tetugezaako ne tukuba kye tusobodde, abamu ne tuddayo ng'omaliriza live oba masaaba, and we continue tweeting. Kuba ye gundi yokka gye tulina okukozesa kyekyokulwanyisa kye tulina kyokka. Enyaba. Nze mbadde nsaba tweggyemu obunafu bannaye, tuli banafu. Wakati nze bwe nteekayo tweet 20 eri naye ne nteekayo 20, tuli abantu more than 500. How many tweets are those? It is possible. Nze nga tuveemu obunafu, tweggyemu obunafu mu mitima, tulwanyise kye tulina, ekyokulwanyisa kyokka kye tulina. Bintu bwe mbadde nteesa ssebo. Kale tweyanza nnyo. Fazeyo weebale nnyo banaye byonna by'okola. Tusiima nnyo naye nze kye mbadde nteesa nti bwe tuba tukola Twitter zino ngoberera ne Masaba naye tumugoberera, naye mbadde nteesa nti singa ojja ne links, katugambe links 2 olunaku, then bwe tumaliriza Hello? Kusooka kwebaza ne baganda baffe bonna abasomesa Twitter, era njagala kuyuzaayozaako obulwadde obadde bukuluma, kati nsanyuse nnyo nti oli Peter. Pointi egenda okusookerako sigenda kumala budde kuba abantu bangi baagala kuteesa. Tuli mu biseera bya actions bannaye, tetwesigulira ku ba politicians. Tetulina opposition mu Uganda, era ekyo tulina okukikkiriza
tukyembulesinge ffe Abannayuganda tuli kwerwanako, tuli ku people power. Ate n'ekirala omuntu gwali eyo wenna awuliriza bw'ona alowooza nti ojja kwogera boogezi nga toli taking actions n'ekintu ekitono kyokka ekyokubeera ng'ogenda ku Twitter n'ojoininga Faustin Masaaba n'ojoininga Fazil Mayanja n'ojoininga oyo yenna abeera live, ekyo nakyo n'olaba nga kizibu nnyo ng'ate olina smartphone ng'osobola okugula Twitter account niweerwanako n'olemesa bano abateralist ogenda mu maaso nga bafuna resources n'okutufuga ng'abaddu mu nsi yaffe. Ogwo omusango gwo mba ngukusalira ng'Omunnayuganda nti okulwanira kati kiki tulina okukola. Tuli mu time ya action tetwesugulira ba politicians. Gino emirimu gye tuliko ba politicians bali supposed okugikola. Kati awo bwe nfunira kana kakisa n'ensindika obubaka bwange ku ba elected leaders bonna naddala aba NUP tugulewo Twitter accounts era tukunga abantu baffe abalina smartphones bagulewo Twitter accounts. Ekyokubiri oba zino live Masaaba ayinza okubeerako gwe n'obeerako Fazil Mayanja n'abeerako n'omulala yenna alina pages zaffe eza people power oba eza NUP. Nze ngamba kati nga gwe bw'oliko saawa zino Uganda is bleeding, pages zonna ezisigaddewo singa nazo ziba ziri kweyalinga at the same time nga basyalinga live yo gy'oliko wano. Tulina zi cross post ekyo tugenda kikola ekyo cross postinga ssebo. Yes sebo. Ekyo kimbaddeko nnyo naye kati nsanyuse nnyo okubeera nga kiri mu pulaani. Ekyokulala ekikirala zino hashtags zetukozesa eriyo zetwabba zetwawamba nga hashtag Visit Uganda, hashtag Africa Day 2021. Ezo hashtags tugende mu maaso nga tuzongerangako ku zino zetukozesa kati zino eziri ku mulamu olwaleero otaddeko eya hashtag kyezotaddeko ku Standard Bank ezo kuliko hashtag ssatu oba bbiri kati tuzongerako na ziri endala Uganda is bleeding nezo eziri ku traininga kati nga Africa Day 2021. Kati nekirala abantu baffe bangi bablokingibwa nze kamwa kwogera akablokingibwa mirundi nga bakumiddemu suspension kati okendezaamu katono kati awo ng'odda mu bigambo tosaayo nnyo bifaananyi. Kiba kirungi n'ofunayo bwa akawunti nga bubiri oba tosaayo nnyo bifaananyi. Kati oyo yenna awuliriza kati owulidde omuntu ali tekiniko nnyo nga Fazil Mayanja era nkwebaza nnyo oli kitone ky'amaanyi oli very oli asset y'amaanyi nnyo nze nkwenyumirizaamu genda mu maaso kampeeka abantu bateese sawa zigenda yanzirira neyanzeke. Thank you very much. Okay, cheers. Bye. Ngoberera ne Masaaba naye tumugoberera naye mbadde nteesa nti singa ojja ne links katugambe links 2 olunaku then bwe tumaliriza emu tugimaliza for 30 minutes then bwe tugimala nga tuziwezidde ne tugenda ku gyokubiri bwe tutyo ate n'ekirala waliyo abatuuka leeti kati nganza olwaliro ntusere okugezaako okulinkinga mu gundi Halo mkuru Fazil. Yenyabo. Jeba aliko janna.
Kale nyabulayi gye baliko. Nze mbadde ngamba ku lesoni eno ey'olwaleero tulinga abalina deadline. Kuwulidde ogamba abasajja bagenda kutuula mu general meeting. No baatudde leero aba Standard Bank. kakati ate niyo tugamba tulina weekend. Kwegamba we are working on deadline. No. Si kyekyo. What I was trying to stress was the point of urgency. Inti leero bali mu kutuula mu annual general meeting. And one of the issues as it raised or as it tackled is the issue of Uganda. So the pipeline. Bava mu meeting eyo. Katugambe bavudde mu meeting ne bakebera ku Twitter nga be bava okuteesaako binyooka. Ng'ekiva gye bava okuteesaako binyooka. Kati tujjemu ekyejo. Twekwate nga bwe twakwata ba Machule. Tusabula abantu bano ensabula gye twasabula Machule tukisobola. Kituufu. Tuleme kweddaawo taata abalala bakola. Tusobola n'okola 24-hour tweet protest. Kubanga ensi ezimu kati abalala beebase, abalala bagenda kuzuukuka, abalala bagenda kwebaka. Ne tukibeera ku cycle. Ne tuba kuba nkuba ya Machule. Ale kasita oyogera 24 hours si gy'ogambye? 24 hours cycle ejja kumatiza abantu. Muve mu bino ebyekyejo mbu ate tuteekeko eri mmeka eno mmeka nedda. Machule yalinga ennyo. Jukira yalina ba directors abasukka mu 2 nga tetumalina kyakola. Naye twabamatiza naye ate bano. Bano muve ku kyejo. Kale. Nze nja kwejjako bwejja wano ekifaananyi. Nze protest njireko erwaninge for 24 hours. Buli anassaayo tweet ye abajja kubagiraba. Buli ateekayo tweet. Bw'obanga owulira nti tulwaninze struggle for 4 years, 3 years. Ate ya 24 hours. Tesobola tulema. Tubeera tutanga ffe tuliidinga online ate no neetulema. Bale muzuukuke buli omu gy'ali kino kintu kikwata enkwata ya Machule tubakube nabo bakkirize. Fidde wajja yitawo ebbanga tono tufune feedback nga bakkiriza. Ebyokusala amagezi nga ate bibiri ene bitebikola. Tuzigatte wamu kubanga bw'osendingeemu ziri attached zonna wamu bonna baba bafuna. Nze bwe ndowooza. Okay, kale. Okay. Simanyi oba mukyalina ekirala kye Hello? Hello, good evening, Fazil. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. It's good. The tweets, because everyone's been tweeting on the Standard Bank, but Total and Total Press, there's just 0 tweets on there. Yeah, I think people should try and find where you have actually put a comment, because you put a comment first. Yeah, they should try and if they can't find the link, because you put the links in the in your videos, people should go at the links. Go at the video, click on the comments, and find where they need to comment, or they can go on the actual page and look for your comment on a tweet and tweet. Because it's really bad now on Total. Like there's no tweets on it. Because what people are saying is that some people are saying we should handle one page. Some people are saying that we should only handle Standard Bank for a day and then the next day we come back for another one. And then some people are saying that we should all handle them at once. But when we handle them all at once, some people get lost. That's what they claim. That's what they say. So they want it to go slow. But also the issue of being that these things like all stakeholders are meeting today and tomorrow, and maybe Saturday, we thought it was a very important time frame to use it to at least tweet as much as we can on Standard Bank, the CEO's page, on what do you call it, on Total and all these other guys, like put it all out there and see what sticks. I think that's okay. I think you should. Yeah, that's fine. But I think you should give them the urge. Like like when you started before, when you do one tweet, you're like, okay. You wait on it. You're like, okay, I need like 400. I need like 500, whatever you need.
and then move on to the next one. The rest of the people that come later, they can find the link there and click on the link. They need to come up the video and find the link. Because, like, time's money. Like, we need to, like, get on this thing. Yeah. But guys, okay. Hold on, yeah. Okay. Yeah. So guys, what I was saying is, now you see these guys they are live right now. That's why you see they're updating their Twitter now. Now 54 seconds they have just put another tweet. Now these banks are linked. There is Standard Bank, ZA, then they retweeted something from Standard Bank Group. Now the group, I don't know if it's the one for the stakeholders or whatever, but Standard Bank ZA is the one that is, I think, more relevant to use. That's what I wanted to tell you guys. But you see, like, they have already tweeted 1 minute ago. It means that they are following what is happening down here, right? So Standard Bank, whatever. If you see their latest retweet, they have done. They have retweeted some tweet from Standard Bank Group. So it means that they know what is going. They are watching your tweets. They are seeing your tweets. So we should keep tweeting at these platforms: Standard Bank, Total, if you can, and the CEO and everything. Yeah. So okay, that's good. Come on, people. Come on. Tweet. Okay. Yep. Okay then. Okay. Cheers. Okay, thank you. Bye. Cheers. Bye. All right. So guys, I also need to mention a few things about Stop ECOP. Now, Stop ECOP. For those of you who have been always following, Najogera Koluri, they have managed to it is a campaign that is there to stop Museveni and his pipeline eyokuba amafuta na biche byonna byonna. You can go on their website stopecop.net, or you can just Google it and you'll find it all over the place. These are people ababadde mabeganga barwana for the environment, the barwana for human rights, for people, especially in the regions where there is oil. So such companies, zibadde zirwana. There are so many things you can do to take action. Here, Bagama, to take action, over 260 organizations are urgently trying to convince banks around the world to rule out supporting over 260 organizations are urgently trying to convince banks to stop sponsoring this pipeline. For Uganda, Uganda, what have we done? That is why I believe in Tinafa we need to be part of this. We as Ugandans, because it has been so quiet amongst Ugandans, Nechibanga chiri so much into these international Gundi activists. Now you can compose an email here, write a quick message to the banks reportedly considering whether or not to support the loan to fund the ECOP. So what they have done, the good thing is, these people, this is what they have done. Okay, yeah, but this is really good stuff they have done here. And I think it is a strategy that we can use also as NUP or as People Power, where we have these messages, of which these messages we already have. But we just need people to get committed. Nebabanga basobola okusindika emails zino, nemubanga musobola okusindika tweets. Now they have this message here. All you have to do is just to put your name, that Fazil Mayanja, and you put your email, and then you say, please. You see, it says here, please, everything is written out for you. Please don't support. Then they can send you updates if you want. So please go to their email address. Sorry, go to their website. You'll find this fill-in form, and then the message is already there. It is automated, and then you just scan, bang, send message. And I think this is another strategy that we shall be able to use as People Power moving forward. And then, simple as that. Simple as that. It's all about using your email. Nomusindika. Kati kino naffe tusobola okukikola, tuba twagala okusindikira email basenators baani. I think I don't want to commit myself to so many things. But it's just, if you guys are willing to support, we should build, because I've learned something about Stop ECOP. I've been following them. But they have managed to convince over, I don't know, something like 15 banks is the deal to finance the pipeline. It was all about Museveni to come out and say, okay, this is the bank that I want. Like when you're provided with like 15 men, misogynistic, like when you're provided like 15 men and they tell you, you know what, all those men,
pick out the ones you want. But okay, I can take 2 here, 2 there, or I can take all of them, or I can take 1 or 2. Now, you can even can be women, yeah. You're going to okay, those are all women. You can pick what you want, pick whom you want, whomever you want. So you can choose 1 or 2, or you can say, since I'm a Haji, I can take 4. But it becomes very, very difficult for you to even make a choice. You get the point. So over those 15 banks, these guys managed to beat them hard to the extent into stop ECOP, right? Stop ECOP. Yazukba bank zonna. They was just Standard Bank almost. Then the other one I think is also a French bank. Now that's why it is very important. Now the only reason as to why I see that their strategy really works is how they have managed to make things much easier. I know people in America have tried to do these things, making phone calls, sending emails, and doing Twitter thing. It's what these people have done. Now the good thing is that every one of you here has an email. What we need to do as people power, whatever, NUP, diaspora, if we can build a website similar to this that is there to do activism internationally and lobbying internationally, making sure that we send emails to particular senators, particular representatives in the US, in UK, Nemu, Sweden, Germany, France, Nations and Zona. We just need people who can write these messages. Then we need people. You see, like you see, like now that cool future. It has taken me almost less than a minute for me to send this message. The message is already there. Message already ready. So what you do is this is something over 1,000 emails have been sent. Kachemba saba namwe bambi mwa musobola mugende mukozese emails zammwe musindikemo emails. Like you need to send like 10,000 emails if you can, so that these people can get the email, because we're already batch setting and they have already put the banks there. This is just something you can embed within a website, do good, and then you just send over. This is the sort of activism internationally, to reach out to these organizations, to reach out to all these kind of people, and then we come up with because this is the oil pipeline thing, but as NUP, as people power internationally, we need to come up with something like this, whereby we call upon people okubanga basobola okubanti there is somewhere they go to get this information. You get the point, yeah? But that will need people to come in. If you know you are a good, we can build a website similar to this. Ngeri neat, erabika bulungi, nga someone can easily go there and get information about Uganda, the atrocities, elections. Bichi website yeyo ngosobola gikolanga bwegiraba wotyo, right? Sobola okuteekayo so many things. Then kati omuntu yenna gwoba osisinkanye tugeze oli mu America omugambo naye gendako ku website ye yaffe eno. You don't need to send to any email. I'm explaining these things. I don't know. But please pay a little bit of attention. These people do not. These things is automated. You don't need an email. What you do is you go here one bottom of the page. Take action. Then these people they already set everything up to the emails these messages are supposed to go. What you need to do is to just put your name and put your first name and your second name and just put your email, scroll down, send the email, bingo bango, that's done. You don't need to send the email anywhere. To anywhere you not take an email. One of the email you have to put is just your own email, right? Just your own email is the one that goes here. You don't put any bank email. But you could stop ECOP website. We can also use the same strategy, whereby we can create our own website with activism, kulaga abantu information. Then we go, we're talking about, okay, guys, European Union, let us use this website to send emails. Then we send these emails. We're talking about World Bank is syndicating them 70 cents. We send and we create a template of an email. We send those emails until we get a reply from them. This is hitting straight in the inbox. And I think that is why it has been effective. So you can go to their website, because even if you go to their Twitter, Twitter, like they don't have so many followers. Now they are very effective because of how they are organized.
Very, very, very effective. Now, the other issue is, while akantu akalala ke bakoze kana aka selfie, this is their website, kanji balage wano. This is their website, Banaba Stop ECOP. Kati, together we can stop the East African, because this is really very important. You can go there, out there, please follow their website and make sure you see. Now, why we in protest today is our last chance to add a picture to the Stop ECOP selfie wall before Total and Standard Bank's annual shareholder meeting on Thursday and Friday. Stop ECOP selfie wall. Stop East African coal pipeline and back clean energy projects that actually benefit local communities. Now, these are the people that have pledged. These are all strategies that we can embed through our non-violence. These are all things that we can use in terms of non-violence. Too, so we are supporting ECOP, but we can also copy these strategies that these people are using. So you see all these selfies. These are people who have sent in their selfies. Gabagamba, stop ECOP. They have written the word down that stop ECOP. Now for to creating a selfie wall, a Bobby Wine, over Museveni dictator, blah blah blah. So this is the Stop ECOP guys. You can go to their Twitter, click there, and then you can 490 add your photo to the selfie wall ahead of the shareholders meeting. Kakati wano the shareholders are right now taking bali mukukola chi Balimu shareholders meeting. A French oil giant Total is on the cusp of building a massive crude oil pipeline right through the heart of Africa, and South African Standard Bank is lending a hand. Both of these corporations happen to be holding their annual general meetings back to back on Monday the 27th and 28th, 2-day AGMs. Let's make sure that companies and their shareholders notice us. In the next 2 weeks leading up to the shareholders meeting, we will be gathering photos of ECOP supporters on our selfie wall here. On the day of AGMs, on the day of the AGMs, we will launch a Twitter storm flooding social media with Stop ECOP messages, urging the companies to come to their senses. Our message is clear: the age of oil is over. It's time for Stop ECOP and support the sustainable energy projects that will actually benefit local communities. Here are some of the directions. Make a sign, Stop ECOP. Make any other message you want to send to the Total, Standard Bank and their shareholders. Take a selfie with your sign and upload it to this page. On the days of the AGMs, join us in the 2-day Twitter storm and tweet your photos and message using the hashtag Stop ECOP. Make sure your photo is respectful, does not contain inappropriate messages or images, and that you are happy for it to be used publicly by Stop ECOP campaign. Now, these are the people who have so far sent their pictures, and all these people are fighting all for Uganda and fighting against this ECOP and all this kind of stuff. Africa is not for sale. Like you can see, people are putting pictures there. Stop ECOP. Africa is not for sale. Then you can see these people, Stop ECOP. So all these people, Stop ECOP. All those people, So all those people have put their messages. You can just put your name, add a short message, and then upload. This is a really good activist website that I think is really absolutely, really, really good. I really love how it's aligned, how it's made, how it's all of the message that you want to know about ECOP, Bichi, everything is embedded in there. And I think it's a strategy that we can copy and use as NUP guys. Okay, guys, kanfune wano message nge mu bbiri then malirize. ogamba otyo oli mutyeyo nate ndaba ku video ne namba Check it, but the private. Okay, so guys, Checho, unless if you have anything else to say to me, I think Masaba is gonna come on, but
these guys are having their annual general meetings today and tomorrow. Total, Standard Bank has had theirs today. Total have had theirs, are having theirs tomorrow. So please keep tweeting today, throughout tomorrow, Saturday, Sunday. Take the selfies. Visit ecop.net, stopecop.net, and so on and so forth. Because it is that sort of activism that will bring these people to their senses and all these kind of people. And then while you're there on stopecop.net, what are strategies that you can look on that we can use in order to push this thing forward, especially to pushing a struggle because these ones okay fine, they are concentrating on oilers only, but still to embolden the entire thing that diaspora and all this kind of thing. So guys, let's keep tweeting, let's change the emails, let's use all the resources that are at our disposal to keep the fire burning and to make sure that things keep running. Those of you who have tweeted, you have done a good job. Thank you very much. Those of you who have not tweeted, please, there is still time today and tomorrow. They are sitting in their annual meetings, and it is very, very important. If you can, please take a picture. Stop ECOP to send a powerful message. Have a blessed night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye-bye.